Sin se bhchairstein, ha mé rothálaigte a bhí I rásnar cuideach san fhrógraim eile de SpeakGaelic. A bhfuil sibh an an trim, ha mén dáchas go bhfuil. Ha mise an an deórim, smíonn seo san darna dachaigh an stiùidio SpeakGaelic. Agus a bríonn dachaigh Bí láine sac a bhníise go bhfuil seanach go macam a ha céilte rís an deire bhachgah, agus sé sin is sear úntaí ar an nia, better one house washed, is sear úntaí ar an nia, na gaidhlig ar an scuabúch, an 12 swept, na gaidhlig ar an scuabúch. In other words, a clean house is better than any number of tidy houses. And that leads me very neatly into the theme of today's episode, which is toirt, housing. Toirt. Díana se péin córstal maha, agus vir sin súl na bhfaighinn an san ná léithir. We'll talk about where people live. Ha mé na talacánaí na nollanach. Bhí mé peag málas an cheumannan agus Gàidhlig. Calum Maclean takes us to a rather unusual dwelling place. And looking for, and possibly even finding, the perfect home. Bheàrnaraigh Leòdhais áte na chiltre choscail. Nishe han taumaun cynnychig di neachún sa hí jaldas a chéile, agus ha me chatálaigte fáilte a chur Sara NicDhonnchaidh. Nishe Sara mis táisig sin a brín go cearst ha bigin fistraí ac am an seo mit the dhéin. How fyrach an ghlasachu, códarí da chéile, da bhach agus moras an ceart. How a gupper nat neach rianach, agus how an sás an féis glasachu. Agus cólas go matrang da bheithe ach seo céis cútramach, cimid a háisithe Gaelic únsachu. Well, ha mo bhaiceann in GME, so nuair a thosaigh mo bhaic scáil, thosaigh misa a dhéansaigh Gaelic. So sinne, ha mé son a bhí cuideachó, agus haneal mé son san agus a haritin a bhríon agus harú mí a tuisin, so. Tuici mí sé. Agus dín réinniu san Gaelic únsachu maha? Well, rana thosaigh san ag scáil a chaisin go na family learning sessions Leorlan Mitchell through na council agus nuair a thosaigh san cheim me go Glasgow Kelvin College agus raibh me se in áitíre. An uair sin, cheim go áithe Glasgow a dhéanú Bheàrnaraigh Leòdhais. Agus sinne. Agus dé ha an sás an sa Bheàrnaraigh Leòdhais? Well, ha written this cuideamach sé Gaelic van, ha ní beorla ann idir. So éad a ciad lá hús na teaching in. You will not hear us speak English again. Ha go matrang sé classic in Gaidhlig agus bhruidhinn mar club lévé feidir sin a dogú na ceolaí le leorcin agus léh na leorcin agus a bhríon mu dhéin agus hana úidirinn a tíon an cuideach agus na cuirí sin na ceistin. So, yeah, so... Cólas trang garíad a bhí a bheith sin. Sinne, yeah. Agus an modach tú a Bheàrnaraigh Leòdhais do gunne mar gáid gus Gaelic únsachu? Yeah, moig go mór is sé ha go mac cuideachó son muchúis Gaelic agus na hana teaching just díreach scoinneol. Do bhfuil cleach go gnéise do chuite Gaelic na do bheithe láithil? Well, ha mé cóbar leis a cursa sin an drasta, so bí mé cleachta Gaelic gacla san office. So, yeah, bí agus an san tai ha mo céile ag dhéansach cuideach agus ha mé bríon leis mo bhaic agus haine leis an cio mesil a bhríon rimsa, so. Ic sin. Agus seo céiste bhís me cúd ar a thula duine a tí na thul ornan seo SpeakGaelic. Dé an fachgal an napar Gaelic I seirlicht agus chursón? Well, fé mé a bhí sin mar a ha
that's how it is. Sca sé sorsa motto son an cursa. Nuair a bheith sé gach túras a cúr na ceist. Céimar a hasin, carson a hasin, bíon freicar, sin mar a hae. So, sé. Apars go má féimil a sin. Well, taflaid go mór ar sin, agus bhí Sara arás códrum na saite ar sa fhrógraim, nuair a chluinne sin badach mu Jane hain agus far a bhíle fudach. Ach an dráasta, Jimmy Jane an tuilleadh Gaelic úsachug. When we talk about toirt, we are talking about where people live. In this context, fudach means live or stay, and a fudach is living, a fudach. In some Gaelic-speaking areas, you'll hear fan and a fanting or a fantil, which mean the same thing. Remember that dialects vary a little so that you're not thrown when you hear unfamiliar words. But don't worry, we don't expect you to remember everything. Now, to ask someone where they live, it's Ca te bhfuilú a fudach? Where do you live? Ca te bhfuilú a fudach? To ask where they lived or where they were living, you can say Ca te ró a fudach? Ca te ró a fudach? Or you can use the future or habitual tense. Ca te bíú a fudach? Where will you be staying or living? Ca te bíú a fudach? And there are so many types of dwelling places, but some of the more useful ones to be aware of are ach te fudach, a place to stay or accommodation. Ach te fudach. Toiilleadh is used generally for a building. Toiilleadh. And of course, toirt is a house. Toirt. We often hear the English word flat used for a flat, but that may be qualified by explaining that it's a flat aun an close, in a close. Aun an close. This is a useful phrase if you live in one of the many tenement flats in our towns and cities. There are also many different ways to pay for a home. Mal is rent. Mal. And toiilleadh is a rented house. Toiilleadh. To explain that you're renting a place, you would use egal áte idh. Renting a place. Egal áte idh. Where you will have to be a peig mal, paying rent. A peig mal. Of course, if your circumstances allow, you can Gàidhlig le mortgage. Buy with a mortgage. Gàidhlig le mortgage. Agus an san init, ha ar carriage an cúideach a bríon me héhetas. Nach coid sin déha fan níor gaibhsan. Wat de goedje. Oh, ha mi ceart go leorthain, ba mi ddíadach a torsúla de bhharst. Chola mi go na tor fistrach Jacob. Sjoek me ha. Is me seta. Agus me skistakket, ga we me vatten vanaf. Ha we aatje fudach acum in Calum mias. Ca te bhfuilú fudach an dráasta? Ha mi fudach an a day, cos di tseolach, ach ha te close te Lonnen in Calum mias. Ha céhad seachcin in acum is an aatje fudach úr a lorg. Tjus os aatje perlet. Bheàrnaraigh aatje go hín. Jamie ging flat. Big flat ma, ach bhí an máil ro choscail. I bhfuil usa a gabhal aatjes bháil de Patrick. Ha mín na talacóí na nólanach. Bhí mé peig málas an Bheàrnaraigh Leòdhais. Di cheannig sí se ta eta? Jannig, ach rich me agus jannig me flat. A flat de frikt na Sara. Ha faske station a trainen. Agus de turfpath. Gafh mo leiscail, ha mar rána cur drug orm. I bheith sibh eolach aatjachan fudich bháil. Ha mi sé coiad son aatje na cheil ro choscail. Dulich is mi sé rúna.
Gaat je willen voedig een draast de rona. Ha mi fudach an flat carriage? Chan je lau nach un seo mar catal agus bí mé catal in an tofa. Sjoegak. Smisje Sophie. Wil u lorg aatje fudig aan de mianje walen? Bheàrlam áte ha na saviche? Berliums aatje saag kutjoch. Aatje nach hildre goskal. Nach kajt de G-shaku zo'n aatje cola. Ha flat is wel een straat na hiklish. Straat havig. Kimmer eis ook een flatje nette. Ha man apie gloset agus a cuid flat de mag het wel. Ha flat ons nu gloos dus je flat da kom heen. Je de weg, Rona. En je nog uit de flatje? Car son nach jeet? Dachaigh Leòdhais. Sophie was concerned about where she would live. Chavi áte fudiacham. I won't have anywhere to live. Chavi áte fudiacham. And when Patrick asked her where she was living, Cáte vilu a fudach, she replied, saying that she was living an an toirt in a house with a family. An an toirt. Etta then asked what kind of place she'd prefer. Jé seorsa áte a Bheàrnaraigh. Sophie told them that she would prefer aoigh, a place of my own. Aoigh. But it wasn't quite that easy because bheàrnaraigh Leòdhais. The rent would be too costly, too expensive. Bheàrnaraigh Leòdhais. Sophie then asked Patrick if he was egal áte idhval. Renting a place, egal áte idhval. He replied that he was a peighmal, paying rent. A peighmal. And finally, did you work out where Patrick lives? In Talbot na Nollinach, a student hall of residence. Talbot na Nollinach. Nach sin ribicin chorach uadile, agus cainicheh go bhfuil tar scríbhíonn dachaigh nach fhaighinn in an Gàidhlig líonachim. Ha we aatje fudig akkem in gaan meas. Cáte vilu fudig an draasta. Ha mi fudig aan de dijk, kans die tjolig, ach had de klooster te lonnen in gaan meas. Ha keich het scherken in akkem met zo'n aatje fudig uren lorak. Tjus als aatje perlet. Berle maatje gaan heen. Jamie ging flat. Big flat ma, ach we gaan maal zo goskal. We lussen een kavalaatjes walde, Patrick. Ha mi na talacóí na nollanach. Bí mé peig málas an seomar agus Gaidhlig. Ha mi smúneachach gon bachad gain anna legal. Let's take a breather. And although we're stuck indoors talking about housing, the intrepid Calum Maclean is, as always, unearthing some of Scotland's hidden delights. Agus an tuairis seo hail lorg toirt. Chanil annas nach lorg Calum Maclean. Lámars an cuairte, ha mi eilean Bheàrnaraigh far tuibh siar eilean Leòdhais, am on the island of Bernera, off the west coast of Lewis, agus Matlea go toiilleadh on my way to an amazing house, toiilleadh, agus apar feuchainn. Sealaíonn eilean sa chunne tú riamh, some of the best views you've ever seen, sealaíonn eilean. Gee, how many why talk about it when I can just show you? Start agus good car. Gaidhlig, a white sandy beach. Gaidhlig. Eilean corach, rugged islands, eilean corach. Aye, nach dúirs mi raibh go raibh eilean. I know, I'm spoiling the view. Maar immig meervol ille mune kostig in akin, bestirm voor aan een neugetse tree, a gailchie tegen fallichtje, which revealed hidden houses,
a gael sich tehen fallichtje van a ganavich. Coicu ullekeleer. In Urshan, hoshich archaeologists, archaeologian, a clerch agus a roundsachug, digging and researching, a clerch agus a roundsachug. Peace fjord. Scrúteach na chael lorg, examining the artifacts, reine tamach ground for lean and yearan, the Iron Age, lean and yearan evana tehen. The community then quite cleverly decided to reconstruct one of the hidden houses. Hayalasach NicDhonnchaidh vi a torst gönje chimichel and tehe seo vogoscale. Seulje shorse fisrachi a vi is echte gasa and Jew. Elizabeth MacLeod is a tour guide at this amazing house. Kimmer a bheith farcin as a scíre na lorg sin tehen. Wel fa, tolwch ys tron eilean. Roedd yn sŵr y lorog, ys roedd yn choest. Hai lorog testi y fai, fer y tyf y fai. Agus hai coed y lorog gydydd. Un sgio mw chymych yn tehe. Ha nghamag dy hared farach yn te hyn eile. Ach, as is mynd yn nys gyn i hiwmel yn hwlw dog o jes gan an a fi gasion a ffyr, fas mynd gad cymar biach. Roedd biel yr o'n henne, agus nghamag yn henne, san honi ri fo tue go jes fa. Y jes fa biel yn henne fysgil. San myhyfan i hiw ha ared o sŵs goleg. Agus un sgio mwn fwlich. Y mwlwch sy'n rwyd y stwlich i fawn. Iem gada mwlwch i hannu redd difig ac y glaif ac y naim. Agus anna hiw sy'n smynach fer gan i fi gan o ffig agus y ghep. Charodúlam can be a tai mara a I wasn't expecting this house to grab my attention mara a but it certainly has. There's so much skill and craftsmanship here. Van a chlacharach gestei, the stonework inside, a chlacharach gestei, chun an upper chepamui, the turf outside, an upper chepamui, hai jirach erachgal. It just looks so good. Erachgal. Ha fisacin gyfil bergawn gyrodyrnia as na lun sin y galaf, times gone by, na lun sin y galaf, caran borop. Savage. Borop. Stoch a gyfil cwtch y smynach o gyfil misio borop ach, chanel. Bwrn gasa ffyrwch yn y tai mar sio. I could live in a house like this. Bwrn gasa ffyrwch yn y tai mar sio. Agus mar a ha'n chenach gol gra. Siar, yn tai y nia, na ga iag yn sgwpig. Agus leis sin, as is tiach leom. Ah, Keinig joy. Hicus a hurl. Wyrsen bi. Bi'n cora Tachbelit a chalbam. Chors ge ddim hyn i cheili, agus nach ma gan bi'n cydda acet eith. Ach geharich gan bi'n tai acet chogwan reprine, and that your house will be as clean as a pin. And thanks to Calum's opeth round he, we've learned that a cloch is digging. A cloch. Archaeologian are archaeologists. Archaeologian. And if something has grabbed your attention, you can say, Gavile id mother iglachguch. It's grabbed my attention. Hai id mother iglachguch. Agus feuti sef na filmich in Calum MacIlleathain, with some be in a lari jakin. Agus kainich of kudjach gym feisef an tuilleadh stu hun joonsi hi voie na mian en socialte. Van an bie ritar spars if jallaga. Ach joonsachig ik kan in naam tikkie sef. Ha Sara irash caldroom in ishe, agus Sara chunig sin Calum shit an Bheàrnaraigh Leòdhais, agus apper tai inchneach. Ach, ha Maclean sin gevil tai acathain ha a chersca inchneach, an inche gain bicken van sin. Well, ha sin a furig Iravata canal an a mina Glasgow. Bata canal an a mina Glasgow. An inche gain barach van sin. Na Iravata in a furig an an linen yurik sin an an flat
canal, well, Rutúva canal. Agus chunig sin na Vatican adul so is sias agus fashion is múnig. Oh, na ceil sin snog. Agus sin Blianacin ash chunig me Sanachas Facebook bata fón a ceannig. Agus famis múnig, oh, sin an root a fashion na smúnig. Agus sin Agus, cynnig si fa colch fyrach idd bata an lunning? Vice Borzol Amson Saudig, Femishin a gluis ga collegiag, ga hydro muring, Sormacha, akin ak, Nura hai nas fura no fluch, hai becken nas crew. A via gluis, han Femi to a sui, a mui, so ha na chija a chien, and the ushka is na snack, so. Ha sin an root na sporgile agus na crue a bhí ar a bhata an lunan. Agus, cymryd a hwg sif yn bata canal a nías a lunning a glaschu? Cai sin go tuamh a tua a bhela, fad a bhéil an crain, fad go ma eileach a cúnig na crain a dul na bata, an yaki akin. Ar a truck agus ha chai go Grangemouth, fad a bhéil crain eile, agus. Yeah, Gaussian Kirsch go classic for Grangemouth, throw na kelpies, shacket in the Falkirk I guess na atchikin, so much that canal. Aperslia, tarimioch. I guess if a jiffer more it behe if bata canal, I guess behe cheap. Hi, gma survey vata, han na unikin gak tuv, I guess hi gma soya, hi this faska na nader. Na bhí an flat hamis múnig. Tang fawr gwyth sa sêr yn chyn y frin rein, mynd fehe ar y jacket i'r fata ach cwdiach mynd lia ywnsig tein cwdiach. And remember, a subtitled version of today's programme is available on BBC Alba's YouTube channel to support you with your learning. Nisje mislein sinjorn lis yn ywnsig, Jimmy ein bicken jyn chorig y fa etter Patrick, Rona, Eta agus Sophia choiet y ddiest. Ha mi furach an flat carriage, chan je lau nach eun siomar catil agus bi mi catil in tofa. Ah, sŵgach. Smisha Sophie. Velo a lorg atje furich an de mianje vale? Bheàrlam atje ha na saviche? Bheàrlums atje saag kutjoch. Atje na gildre goskal. Nach kaid de G shaku son atje kola. Ha flat val is straat na heklish. Straat havig. Cymra eis ac yn flatsin etta? Ha man api a glosat agus a cwyd a flat a mach het val. Ha flat ans nu close is a flat a kom heen. Je de weg, Rona. En je je nog uit de flatje? Kerson nach jeet? Mi yedig hawl ha mi smynjachig gyfil fwasglwg gawn a solution fwasglwg siachig tehedish Sophie agus Rona. Rona was staying with a friend on a flat carriage in a friend's flat on a flat carriage. But the problem was that there was only un siomar catil, one bedroom, un siomar catil. Eta had a suggestion for Sophie and Rona, that they coiet son acha calda, look for a place together. Coiet son acha calda. Rona was ideally looking for acha a ha na saviche, a place that's quieter. Acha a ha na saviche. Unfortunately, Sophie agreed that she'd like a place nachil rohoskel, that's not too expensive. Nachil rohoskel. Luckily for both of them, Eta knew of the perfect place. Ansanoon Chlause, in the same close. Ansanoon Chlause as her own flat. And Sophie then asked Rona, and Chéad sin a will we go and look at it? And Chéad sin a And of course, Rona agreed. Cursonnach Chéad. Why don't we? Cursonnach Chéad.
Agus ha min dáchas gan chéit go ma ga Rona agus ga Sophie agus gan fhaighinn díoseachcha áte fudich bhalv cóla. We've met as G, after, but as is a preposition in its own right, meaning out of, as in the question, Coa sa how. Its most basic form is a. Hami a gael. I'm out of our Gael. You'll notice that a or as is spelt with an accent. The accent in Gaelic usually means the vowel is long, but here it's used to show that the sound is a nice open a. Now, as you'd expect, a has its own prepositional pronouns. Assam and asset are like acum, acet, out of me, out of you. Assam, asset. Also, assin and assiv, out of us and out of you, plural. Look out for the third person pronouns. Out of him or it is simply as. But be careful with out of her, ashtje, and out of them, asthe. These can come in handy with special expressions like itarinja, taking the mickey, pulling a leg. Vaiet itarinjasum, they were pulling my leg. Vaiet itarinjasum. Ha sin your toirt agus apperston co chéilte di tehedas chlointin. Nach tar sin súl iad cútsiú. A fudach is living or staying somewhere. A fudach. And a te fudich is a place to stay. A te fudich. To ask someone where they're living, it's ca te vilu a fudach. Ca te vilu a fudach. In Gaelic, if you're paying rent, you are a peig malv. A peig malv. And if you have a rented house, it's tuilleadh. Tuilleadh. Or if you want to buy with a mortgage, you can ceannach le mortgage. Ceannach le mortgage. Well, sin sit an doras a dúnach iad fhrógraim ile. Cainigh gan fai sibh an tuilleadh teich an láirich acin, for an lorg sibh stuhan iúmsachi an palchas me hehedas agus fístrachach me chlasichan agus me chórsichan. Yibh sibh cúideach podcastan SpeakGaelic BBC Sounds, agus han a program in television fat iPlayer a BBC. And if you'd like a little bit more language support, look no further than BBC Alpa's YouTube channel, where you'll find a subtitled version of all the programmes in the series. Ha gilior yn sin son cwmwl trang chan na frogram. Na chael. Chwn yn ddwyr sin ma ha, chiri yn draste.